আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সাবিনা কিচেন। সাবিনা কিচেনে সবাইকে স্বাগত আর অনেক অনেক ভালোবাসা। তো দেখুন, আমি একটা ইউনিক রেসিপি নিয়ে আপনাদের কাছে হাজির হয়েছি। একদমই এইটা ইউনিক রেসিপি, আপনারা অবশ্যই দেখতে থাকুন আমি কিভাবে নাস্তা বানাই। তো ডিমগুলোকে আমি একটা একটা করে ফাটিয়ে নিচ্ছি। ফাটিয়ে নিয়ে কিভাবে নাস্তা বানাই আপনারা অবশ্যই দেখতে থাকুন। আর সবাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, কেউ স্কিপ করে যাবেন না। স্কিপ করে চলে গেলে কিছুই বুঝতে পারবেন না। তাই বলছি, স্কিপ করে কেউ যাবেন না, পুরো ভিডিওটা ধৈর্য ধরে দেখুন। তো চলুন দেখতে থাকুন। I taught her how to leave. দেখুন, ডিমের কুসুমগুলো আমি একটা একটা করে আস্তে আস্তে তুলে নিচ্ছি যাতে ভেঙে না যায়। এইভাবে ধৈর্য ধরে ডিমের কুসুমগুলোকে সব বেছে বেছে তুলে নিতে হবে একটা অন্য পাত্রে। তারপরে দেখুন কি হয়। She was looking out that window on the bus to second grade. The first step she'd ever take, the first cut from a heartbreak. Been through it all, but now it's time to go our separate ways. There's a first for everything, like her hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. এখানে আমি অল্প পরিমাণে লবণ দিয়ে দিলাম, আর কিছুই দেব না। লবণ দিয়ে ভালো করে ডিমগুলোকে ফেটিয়ে নেব। খুব ভালো করে ফাটাতে হবে। I forgot what set her free. I taught her how to leave. তো দেখুন, আমি এইখানে সরিয়ে নিয়ে আবারও আমি এইখানে একটু লবণ দিয়ে ডিমের কুসুমগুলোর মধ্যে ভালো করে ফাটিয়ে নেব। তো যে সকল বন্ধুরা এখান পর্যন্ত এসে গেছেন তারা অবশ্যই ভিডিওটাকে কমপ্লিট করবেন। আর একদম দেখুন আমি কিভাবে একটা ভালো হেলদি ব্রেকফাস্ট বানাই। এটা আমি হেলদি ব্রেকফাস্ট বানাচ্ছি। তো আপনারা অবশ্যই দেখতে থাকুন। আর যাদের ভালো লাগবে সাবস্ক্রাইব তো অবশ্যই করবেন, তার সঙ্গে বেল আইকনটা প্রেস করবেন। আর আমার ভিডিও দেখার জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক ভালোবাসা আর আমি ধন্যবাদ জানাই। তো দেখতে থাকুন। এখন আমি গ্লাস নিয়ে নিয়েছি আর একটু সরষের তেল ওর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি, যাতে ওই ডিমটা দিলে মানে সাইডে লেগে না যায়, তার জন্য একটু সরষের তেল আমি দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি স্টিলের পাত্রে সামান্য জল নিয়ে নিয়েছি, আর এই জলটা মধ্যে আমি কাঁচের গ্লাসটা বস করিয়ে দেব। এই দেখুন, তারপর আমি ওভেনে চাপিয়ে দেব, দিয়ে জলটা ফুটতে থাকবে আর এটা সেদ্ধ হয়ে যাবে। তো দেখতে থাকুন। Should have seen it coming through the years left in the dust. But after all the lessons learned, it would end the both of us. There's a first for everything, like a hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. And though it hurts to watch my whole world become the woman she would be, the thing that I forgot. আমি এখন চামচ দিয়ে মাঝখানটা গর্ত করে নিচ্ছি। ওই মাঝখানটার মধ্যে আমি ডিমের কুসুমগুলো দিয়ে দেব, সেই জন্য আমি ভালো করে গর্ত করে নিচ্ছি। দেখুন ভালো করে কিভাবে করছি, ভালো করে দেখলেই বুঝতে পারবেন।
summer, man, it feels like yesterday. When she was looking out that window on the bus to second grade. The first step she'd ever take, the first cut from a heartbreak. Been through it all, but now it's time to go our separate ways. There's a first for everything, like her hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. And though it hurts to watch my whole world become the woman she would be, the thing that I forgot would set her free. I taught her how to leave. There's a first for everything, like her hand holding mine. Now I'm left here with এইখানে আমি ওইটাকে ঠান্ডা করে নিয়েছি। ঠান্ডা করে নিয়ে আর আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে কতটা নরম আর কতটা সুন্দর হয়েছে দেখতে, ওইটাই আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো আমি এখন ছুরির সাহায্যে পিস পিস করে কেটে নেব। খুব সুন্দর করে কেটে নিতে হবে ছুরির সাহায্যে। I taught her how to leave. That girl is a runner, she was born to get away. Hear that two-tone humming, headed out to the highway. I should have seen it coming through the years left in the dust, that after all the lessons learned, it would end the both of us. There's a first for everything, like a hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. And though it hurts to watch my whole world become the woman she would be, the thing that I forgot would set her free. আমি সামান্য ব্ল্যাক পেপার ছড়িয়ে দিচ্ছি। লবণ তো আগেই দেওয়া ছিল, সেই জন্য লবণ আর দিচ্ছি না, শুধু ব্ল্যাক পেপার ছড়িয়ে নিলেই হয়ে যাবে। তো দেখুন কতটা সুন্দর লাগছে, সত্যি একদম লোভনীয় একটা খাবার আর স্বাস্থ্যকর। আপনারা অবশ্যই বানাবেন। 18 in the summer, man, it feels like yesterday. When she was looking out that window on the bus to second grade. The first step she'd ever take, the first cut from a heartbreak. Been through it all, but now it's time to go our separate ways. There's a first for everything, like her hand holding mine. Now I'm left আমার এই ভিডিও আপনাদের কেমন লেগেছে আপনারা অবশ্যই কমেন্টে আপনাদের মতামত জানাবেন। আর ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যারা নতুন এসেছেন তারাও সাবস্ক্রাইব করবেন আর একটা ছোট্ট করে লাইক করে দিবেন। তো আমি এখন ভিডিওটা এখানেই রাখছি, আবার পরবর্তী রেসিপির সঙ্গে দেখা হবে। তো সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, টাটা, বাই বাই, আল্লাহ হাফেজ।